կատարելու աշխատանքներին եւ կուզենայի ներկայացնել իմ գործընկերոջը Պատրիսիա Սուվաժին, ով հանդիսանում է ֆիլմ ծրագրերի գործադրումներից։ Բարևձեզ. Good morning, ladies and gentlemen, Mrs. Chairman, dear journalists, dear friends from CPC, dear trainers and presenters for today. I will speak a little bit. Oh, sorry. Thank you. I will speak for a while about corruption and conflict of interest prevention from international perspective. And I think in those few words I will show you that Armenia is following all of international standards. Undertaking step by step the procedures, laws and regulations that should be in place also here in Armenia. I think the most important legal regulation in the world is United Nations Convention Against Corruption. And this is the first international body that should be underlined. The convention is a very universal legal instrument addressing prevention and criminalization of corruption. And there are three main directions of this legal act. To build and adopt the system of promoting transparency, to build and promote the system that covers submitting declarations regarding inter alia, outside activities, accepting gifts, employment, investment, assets, loans, and other benefits from which conflict of interest may result. The third direction is, these are regulations on post-employment activities. Another body that should be underlined is G20. And its anti-corruption working group that has adopted high-level principles on the prevention of conflict of interest. In addition, several international organizations are developed standards and principles related to management of conflict of interest and risks posed by them. Among others, they are Council of Europe, OECD, Greco, and European Union with its regulations concerning public procurement.
Եվրոպայի ֆորումը, ՏՀԶԿ-ն, Գրեկոն, Եվրոպական միությունը. Council of Europe also developed principles for the fight against corruption, and among them they proposed to introduce the Code of Conduct. Եվրոպայի ֆորումը նաև մշակել է սկզբունքներ, որոնք վերաբերում են կոռուպցիայի դեմ պայքարին, եւ այս սկզբունքներում նաև խոսվում է վարկագծի կանոնադրքի մասին, վարկագծի կանոնների մասին. Apart from above mentioned international bodies and their legislation, each nation introduces regulations that are somehow in charge for fighting against corruption and prevent of conflict of interest. Բացի այս միջազգային կանոններից, յուրաքանչյուր պետություն ինքնին նաև ներդրում է որոշակի կարգավորումներ, որոնք վերաբերվում են կոռուպցիայի կանխարգելմանը. Those regulations differ from country to country, but we can find them in general civil service legislation, codes of conduct, criminal legislation, or very specialized anti-corruption legislation. Այդ կարգավորումները տարբեր են երկրներում, բայց հիմնականում դրանք ամրագրված են քաղաքացիական ճառացման մասին օրենքում, վարկագծի կանոնագրքում, քրեական օրենսգրքում եւ կոռուպցիայի կանխարգելմանը վերաբերող հատուկ կարգավորումները. All of those mentioned laws, they are covering two main things. This is corruption and conflict of interest. Բոլոր նշված կանոնակարգերը կամ օրենքները հիմնականում անդրադառնում են երկու հիմնական ուղղություններին, դա կոռուպցիան է եւ շահերի բախումը. While corruption mostly is a crime, there is no doubt, conflict of interest is not the same. Մինչ կոռուպցիան անկասկած հանցագործություն է, շահերի բախումը հանցագործություն չէ. In general, there is nothing wrong in conflict of interest. What is wrong is the way of managing the conflict of interest. Իրականում ոչ մի խաղան չկա շահերի բախման մեջ, խաղը հիմնականում շահերի բախման կառավարման մեջ. In general, the Council of Europe says that the conflict of interest is the situation when my private interest is conflicting with also mine public position. Եվրոպայի խորհուրդը տալիս է հետևյալ ձևակերպումը շահերի բախման կապված, այսինքն դա մի իրավիճակ է, երբ որ իմ անձնական շահերը հակադրվում են իմ պաշտոնական շահերին. Some countries adopt specific conflict of interest laws that contain definitions, procedures for preventing, detecting, investigating, and at the end imposing disciplinary, administrative, or criminal sanctions. Որոշ կանոնակարգեր տալիս են սահմանումը, տալիս են ընթացակարգեր կապված հայտնաբերման, որոշակի բաժին միջոցառումների ձեռնարկման հետ կապված. The starting point for addressing anti-corruption and conflict of interest, also here in Armenia, is identifying high-risk functions and behaviors. Կոռուպցիայի եւ շահերի բախման տեսանկյունից մեկնարկային կետը նաեւ Հայաստանում կարող է հանդիսանալ պարզել կամ բացահայտել այն պատումները, որոնք ավելի շատ են ենթարկվում կոռուպցիայի. And those high risks areas are more or less the same everywhere. Եվ այդ բարձր ռիսկ ունեցող ոլորտները հիմնականում բոլոր երկրներում լինեն. Like government processes, public procurement, state-owned enterprises, public-private interests, awarding of licenses or permits, appointment or hiring of public officials. Ընթացակարգերը իրենց մշտել, այդ ոլորտները իրենց մշտել արվում են ուրեմն կառավարման մարմինների որոշակի պաշտոնները, նաև նրանք, որոնք գնումներով են զբաղվում, պետական ձեռնարկություններում են ռիսկային հանգում, ցուցություններ եւ լիցենզիա տրամադրող ընկերությունները. So those high risk areas are more or less the same across the world, but countries differ when we look into
regulations concerning the interests or activities that may create potential conflict of interest and then corruption. So we will find in different countries regulations that concern outside interests and activities of the public official, paid and not paid. Interests and activities of spouse, sometimes relatives. Private interests in government contracts. Rules for impartiality, and among others, nepotism, favoritism, sometimes cronyism as well. Favoritism. Regulations of gifts acceptance. And the last one is relationship to organizations outside of public office. And the last point that I wanted to underline is these is institutional arrangements for the management and prevention of corruption and conflict of interest. This also vary from country to country and is shaped by a wide variety of factors, including political structure, population size, distribution of a territory, or existing bureaucratic structures. In some countries, there is one single body who is dealing with preventing corruption and conflict of interest. In others, this power is split between or among different governmental and also independent bodies. If the situation is like here in Armenia, that there are several bodies that somehow deal with anti-corruption, what should be underlined is effective coordination between two bodies, effective information streaming and sharing between these entities. This can be essential to effective conflict of interest and anti-corruption detection, control and management. Law and structure is not enough. Public integrity system cannot exist without civil society organizations, without journalists. Բարեվարքության համակարգը իրականում չի կարող գոյություն ունենալ առանց քաղաքասարակական հասարակության, առանց լրագրողների. And their voice is probably the most important in building effective preventive measures for anti-corruption and conflict of interest.
Եվ վերջինների ձայնը երևի թե ամենակարևորն է արդյունավետ կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ աշխատանքների իրականացման համար։ Thank you very much. Շնորհակալ։